different types of networks. So you need to remember a couple of things. For example, class A networks, we have a large number of hosts because we discuss, we have IP address. IP address, you have 32 bits. Under 32 bits, only 8 bits are allocated for the network that is trying to identify the network, and the host for 24 bits. Host means all the equipments connect to the network like computers, phones, routers, switches, and so on. So you can connect large number of hosts, meaning you can connect large number of equipments, devices, right? So one thing you need to remember is the network starting bit. For class A, it's always 0. So whatever comes, it starts with 0. Because it starts with 0, we will have only 7 bits remaining to determine the network, right? So which means since 0 is fixed, the remaining, which will be determined by the remaining 7 bits. That's one thing you need to remember. And 20 bits, determine any network. Now, another thing that you need to remember when you're defining IP address, together with IP address, we will define something called a subnet mask. This is actually useful for the router to decide where to send the data, right? So subnet mask is what? It's again the same as IP address. It's a 32-bit number where all the network bits are 1 and host bits are 0. Remember this, very important. Now for class A, I told you like network has 8 bits. So all the 8 bits are set to 1 and the remaining 24 bits are set to 0. So 250 by 0.0.0 is the subnet mask for class A, right? Then the range of IP addresses starts with 1 and then 0.0.0 to 126.0.0.0. So that's how we will indicate the IP address range for class A. And number of device which we connect is, you remember I told you, so everything should be 0. That is one thing. And then everything is 1. So those two we have to neglect. I will come to that point later on. So since you have 24 bits, 2 to the power 24 minus 2, so that many devices can be connected to class A computers, that is 16 million, right? පුතාට තේරුම් නැති මොනවා හරිම දෙයක් තියෙනවා නම් දැන් අහන්න class A ගැන. නිමාෂා ඔක්කොම තේරුණා, right? හරි, දැන් ඒ හින්දා මම class B ගැන ඔයාගෙන අහනවා. Right, class B වල what is how many bits allocated for the network part for class B? So class A, 8 bits are allocated for the network bits, network IDs. For class B, how many bits are allocated for the network? 16 bits. It's 16 bits. And the remaining 16 is for the host. So in B, 16 bits for the B network and 16 bits for the host. And one thing you need to remember, starts with 1 and 0. So remaining 14 bits actually define the network, right? Okay. And then 16 bit for the host. So the number of hosts you can decide by 2 to the power 16 minus 2, it will be 65,534, right? That's one thing you need to remember. And since everything is 1 and 0, right? So the starting address will be all zeros. That means 128.0.0.0 to it goes from 191, right? 191.2550.0. So this is the
range of IP addresses. So the subnet mask, if you remember, we said all the network bits should be 1. So that means 16 bits 1, and the remaining 16 bits should be 0. So which means we have the default subnet mask for B is 255.255.0.0. Right. So that's about class B. Then we have a class C. IP address belongs to class C are a small size network, right? Because the number of hosts are very small. It's 8 bits, right? So since we have 8 bits, you can have only 254 host addresses. So that means you can have computers or any other devices. Altogether, you can have 254, right? And then the 8 bits used to determine the host ID. So the default mask, subnet mask is, so all these are here. The remaining will be 0. So that will be 255.255.255.0. So you will have 2 to the power 11, sorry, 2 to the power 21. Why 21? We have 21 bits for the network, remaining networks. So you will have this many network addresses and this many host addresses, right? So the range is 192. 192, that means 1 1 0 0 0 0 0 2, we will have 223.225.225.0. So that will be the range for class C. Right now, then we discuss how to identify this part. You have done this, right? And then we were discussing how to assign IP addresses. I think finally we are here. So subnetting means you can further divide the network. Further divide. Now, for example, if you take class A, you have large number of hosts, right? So it's very difficult to manage. Apute. Sir, may subnetting करे නැහැ. Wow, Sir, disconnect. මට එකක් අහන්න තියෙනවා. අහන්නද? Okay, Hanupati. හිමින්. Sir, मैं 127 අයිති වෙන්නේ මොකේටද එතකොට? මොන ක්ලාස් එකකටද? කොකටද පුතේ එන්න ඕන? ඒක නෑ. කීයද පුතාට නෑ කියලා කිව්වේ ඔයා? 100? ඔයගේ ප්‍රශ්නේ මට පැහැදිලි නෑ පුතේ. අය පාරක් කියන්න. ඔයගේ කනෙක්ෂන් එක මම ඒක හිතන්නේ. ක්ලාස් එකක් දීලා නෑනේ. 120? 127. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා පුතේ. 127 අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒක රේන්ජ් එකක් තියෙන අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් 127 තමයි. 127 කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ones and zeros වලින් ගත්තොත්
පුතේ ඒකේ ෆස්ට් ක්ලාස් එක එන්න ඕනේ 127 වෙනකම්. හරිද? හැබැයි 127 is not allowed කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම කියන්නම්කෝ. දැන් ඔයා බලන්න ඇති ඒක නේද පුතාගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔව් සර්. right. පුතේ මෙහෙමයි. අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ක්ලාස් A එක යනවා 1 ඉඳන් 127 වෙනකම්. හරි ඒකනේ වෙන්න ඕනේ. දැන් පුතාට තේරෙනවනේ අනික් ඒවා දිහා බලපුවාම මේක යන්න ඕනේ 1 ඉඳන් හරිනම් කීයද 127. එහෙම නේද? තේරුණාද උඩ බං කියන එක තේරුණාද දැන්? ඔව් සර් තේරුණා. right. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක මම කලිනුත් කිව්වා නෙට්වර්ක් එකේ අර ඇඩ්‍රස් දෙකක් අපි අයින් කරනවා කියලා මම මුලිනුත් කිව්වේ. ඔක්කොම බිඳුව වුණොත් ඒක අයින් කරනවා. ඔක්කොම එක වුණත් අපි ඒක අයින් කරනවා. හරි? ඒ හින්දා 127 තියෙන්න බෑ. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ ක්ලාස් A network වල තියෙන 126. හරිද පුතේ? දුවට තේරුණාද දැන්? දැන් 127 කියන්නේ මොකද්ද? 127 අපි ලිව්වොත් පළවෙනි බිට් එක 0. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ඒවා එක නෙවෙන්නේ. ඔව්. නේද? නිමාෂ ඇහෙනවද මං කියන දේ පුතාට? ඔව්. ඔව් සර්. ඔව්. එතකොට සාමාන්‍ය නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් වලදී ඔක්කොම 0 වුණොත් නෙට්වර්ක් ID එක මෙන්න මේක ස්පෙෂල් කේස් එකක් මේකෙදී. නෙට්වර්ක් ID එක ඔක්කොම 0 වෙන්නත් බෑ ඔක්කොම එක වෙන්නත් බෑ. හොඳට බලන්න දුවට මේකේ අහන්න තිබුණේ ඇයි බිඳුව නැත්තේ කියලා. නේද? අපි පටන් ගන්නේ 1.0.0.0 වලින් ඉඳන් 126.0.0.0 වෙනකන් කියලා නේද ලිව්වේ? ඔව්. page එක. ඒතර දුව මගෙන් ඔව්. ඇහුවේ ඇයි 0 නැත්තේ කියලා. හරි? ඒතර 0 නැති වෙන්නත් 124 වෙන්නත් හේතුව තමයි ඒක කොහරි ලියාගමු අපි network ID is not allowed to have all its bits to set to 0 or bits to 1. තියාගන්න පොතේ කොහොම හරි එක. දැන් අනික් හැම එකකින් බලන්න 192 බලන්න 191 ප්‍රශ්නයක් නෑ 191 ගත්තොත් පුතාට පෙනේ මොකක්ද එන්නේ කියලා. මොකක්ද එන්නේ 191 කියන්නේ? ඒකේ ඔක්කොම එක වෙන්නේ නෑ හොඳට බලන්න ඒක. 128 ඒත් එහෙමයි. 192 ඒත් එහෙමයි. 223 බලන්න පුතා බලන්න ඒත් ඔක්කොම එක වෙන්නේ නෑ. හරි? එහෙනම් අර 127 කියන එක ස්පෙෂල් කේස් එකක්. එහෙනම් ඒ කියන්නේ එකේ ඉඳන් 126ට හයිට 127 කියන එක නෑ. ඒකට මම හේතුව කිව්වා. මම ඒක කියලා නෑ කලින් නේද? ඒක කියන්න ඕනේ නෙට්වර්ක් ID එක ඔක්කොම බිඳුවත් ඔක්කොම එකවත් වෙන්න බෑ. හැබැයි මතක තියාගන්න මේකෙදි පළවෙනි එක බිඳුවයි. හරි? පළවෙනි එක බිඳුව හින්දා ඔක්කොම එක කියන නෙට්වර්ක් ID කියන එක අපි කියවනේ පළවෙනි බිඳුව ඇරෙන්න ඉතුරුට එක ගන්න වෙන්නේ. මොකද ක්ලාස් A වලදී පළවෙනි එක බිඳුවයි කියලා. නේද? අපි කියවනේ එහෙම නේද? එහෙම කතාවක් කිව්වා. We have said that. හරි. එතකොට හරිද පුතේ ඒක ඇයි 127 නැති කියලා? ඔව්. right. Good.
right හොඳයි පුතා ප්‍රශ්නේ අහපු එක හොඳයි මොකද ඒක නැත්තම් ඇත්තටම මට මිස් වෙනවා මං හිතන්නේ දැන් පුතාට පැහැදිලි තියෙන්නේ ඇයි ඒක එහෙම නොවෙන්න හේතුව කියලා right okay එච්චරද පුතේ තියෙන්නේ දැන් ක්ලාසස් 3 ගැන හොඳටම පැහැදිලිද මොකද ඊටු ටික තේරුම් ගන්න මේ සබ්නෙටින් කියන කතාව 아무තු දෙයක් නෙමෙයි සබ්නෙටින් කියලා කියන්නේ හරි සරල අදහසක් හැබැයි ඒකෙන් ගණන් ගොඩක් එනවා සාමාන්‍යයෙන් usually you will get about like at least couple of questions in the exam හරි ටිකක් ගණන් වගේ තමයි any more questions හරි No, sir. okay good then let's take down this මේ ටික ලියාගත්තේ නැහැ කිව්ව නේද No, sir. මෙතනින් ගන්න තියෙනවා. right ලියා ගන්නකො ඉස්සෙල්ලාම subnetting කියන එක so the subnetting means a process of dividing a network into small networks so the idea is then it's easier for us the number of computers in a network will be smaller when you divide a large network into small network. So this is called subnetting.
හරි සර්. right එහෙනම් උදාහරණයක් කිව්වොත් subnetting is a process of dividing a network into smaller networks right ඒක subnet mask කියන එක වැදගතයි කියන එක මම ඊළඟට කියන්න. Now let's look at given IP address. So these are 3 IP addresses. Now the question asks you to is identify what are the subnet masks. හරි. so මට කියන්න මොනවද මේ තියෙන subnet mask default එක. mask. ඔව් පුතේ පළවෙනි එකට මොකක්ද දෙන්නේ? පළවෙනි එකේ බලන්න. ඔව්. පළවෙනි එකේ යන්නේ එකේ ඉඳන් කී වෙනකන්ද? අපි කිව්වා 126 වෙනකන් නම් ඒක class A. ඒතර පළවෙනි එක මොකද්ද? class A. ඔව් මේ පළවෙනි එක වෙන්නේ class A. So this is class A. If this is class A, how many network bits are there? 8. 8 bits. 8 නම් නේද? අපි කිව්වා default subnet mask එක වෙන්නේ මොකද්ද අපි කිව්වා පළවෙනි ඔක්කොම 8ම එක වෙන්න ඕනේ. හරි? එහෙනම් ඉතුරු ඒවා මොකද වෙන්න ඕනේ? 0. ඒ කියන්නේ මොකද්ද උත්තරේ එන්නේ? ඔව්. එකේ වටක් කියන්නේ කීයද? 255යි 0.0. right එහෙනම් මේ දෙවෙනි එක class B. ඔව් class B වෙන්න ඕනේ. ඒක එන්නේ 128 වලින් ඉඳන් 91. 1 වෙනකම්. ඒතර 128 ඉඳන් 191 වෙනකම්. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ මේක අදාළ වෙන්නේ කීයද? class B. class B. එහෙනම් default mask එක වෙන්නේ මොකද්ද? එකේවා 16යි. අනිත් ඒවා 0. host එක වෙන්නේ 0. පැහැදිලිද? එහෙනම් මොකද්ද මේකේ subnet mask එක කියන්නේ? 255 ඔව් 255 0.0. ඊළඟ එක class C. ඒක class C වෙනවා. එහෙනම් class C නම් default එක වෙන්නේ අපි දන්න මොකක්ද? 24 එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 255 255 එහෙනම් දුවට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් හරි අපිට IP address එකක් දුන්නා when you are given the IP address now you should be able to identify what the default subnet mask is. default එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. හරිද පුතේ? understood? okay good. දැන් අපි යමු මේ subnets කියන එකට. ඒකේ වෙන දේ මම ඉස්සෙල්ලම මේ පින්තූර මේක ඇඳ ගන්න ඕනේ නැහැ පුතේ.
නමුත් මේක මේ Wikipedia වල තියෙන default පින්තූරයක් මම මේක පුතාට පෙන්නන්නම් just to show you what will happen. මම මේක copy කරලා ගන්නවා. මේක image එකක් මේකෙන් මේක ඇඳ ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. දුවට ඕනනම් ඒක එවන්න. මේකේ අදහස තමයි network එක මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේක තමයි තේරුම් ගන්න. මොකද්ද තේරුම් ගන්න යන්නේ? අපිට when you are given IP address and a subnetwork. So now this is 200. When you see 200, is it class A, class B, or class C? Class C. Class C. Class C now, how many devices you can connect? Host address. How many hosts you can connect? අපි ඒක කොහොමද දන්නේ? කලින් එක තැනකදී කිව්වා. C වලදී මම හිතන්නේ ගණන් වල තිබ්බා. දැන් network එකේ තියෙන bits ගානයි host එකේ තියෙන bit ගානයි ගත්තාම හරි. කීයද C වල තියෙන්නේ? ඔව් 256. ඒ කියන්නේ මම අපි දෙකක් අඩු කරනවා. නමුත් ඒකත් එක්කම අපි ගත්තොත් එතන මම ඉන්න පැහැදිලි කරලා කියන්නේ. එතන අපි මෙතන දෙකක් අඩු කරනවා network වලදී. I know whether I have done a mistake here. Let me just check. ඔව් දෙකක් අඩු වෙනවා පුතේ ඇත්තටම කිව්වොත්. මොකද අපි ඒකේදී host ගානෙන් දෙකක් අපි අඩු කරනවා කියලා මම කලින් කිව්වා පුතාට. එතකොට ඒක හරි. එතකොට 192 වෙන ටූල්ද ඒතර හරියට බැලුවොත් 256ක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ෆිගර් එකේදී 256ක් තියෙනවා. ඒකේ හේතුව මෙතනදී බිඳුව සහ මේ 255 කියන දෙකමත් එක්ක නිසා. අපි දැනට ඒක අමතක කරොත් හරි. එතකොට මේ 256 කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපි 256 කියලා ගත්තොත් කීය දෙන්නේ 128 ගානේ බෙදෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි සබ්නෙටින් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන නෙට්වර්ක් එක. ඒකේ තියෙන IP address range එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි IP address එකක් දුන්නාම IP address එකක මේ අන්තිම අංකේ ඉඳන් ඊළඟ අංකය දක්වා අපිට තියෙන address 256ක්. ඒ කියන්නේ අන්තිම අංකේ 0.8ක් තියෙනවා. ඊළඟට එකේ වට දක්වා 256ක් යන්න පුළුවන්. ඒක අපි කොටස් දෙකකට පුතේ බෙදලා තියෙනවා. ඒතර 256ක් තිබුණා නම් අපි 128 ගානේ මෙතනදී දෙකට වෙන් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේක කොහොමද කරන්නේ? ඒක තමයි අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. So how can we create a subnet? පැහැදිලිද පුතේ? ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිද? Awesome. right. එහෙනම් ඒක කරන විදිහ අපි දල වශයෙන් බලමු. හරි සරල දෙයක් තියෙන්නේ. right? අපි ඒක වෙන වෙනම ලියාගමු. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අපි ලියාගමු class A subnetworks කියලා. class A subnets. අනුමාත්‍රිකාවල් ලියාගන්න class A subnets. So let's look at how we can create class A subnets. In class A, මේක අපි ලියාගමු කලින් එකම තමයි. The first octet ඒ කියන්නේ 8 bits. The first octet is used as network identifier, network ID.
and the rest, that means 24 bits, are used for hosts. How many hosts? අපි අර කලින් කතා කරා 2 to the power 24 minus 2, that means 167 77214 hots. එක ගත්තේ කොහොමද? 2 to the power 24 minus 2. මම ඒකත් ලියලා තියෙන පොතේ මතක් වෙන්න ඕන නිසා භාගෙ ඉච්චර දේවල් අහන්නේ, නමුත් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ආවා කියන්න මම දානවා ඔහොම. මේක දන්නවනේ දැන් අපි. ඔක තමයි පළවෙනි එක දැනගන්න. Are we clear about this? If you have taken down this, please let me know. Okay, if you finish, please let me know. Finish, sir. Yeah, okay. So let's move to the next one. So this is how we are going to create. Now, if you want to create a subnet, that means networks within the network, you are going to get bits from the host part. Again, bit data. We have 8 bits in the network, 24 bits in the hosts. Now, what I'm saying here, when you need more subnets, you are going to borrow bits from the host. Let's assume that we borrow 1 bit. Now, how many bits we have for the network? So default in network, we have 8 bits. Host is 24 bits. Create is subnetting means you borrow bits from the host. If you borrow 1 bit, what will happen? Yes. If you borrow 1 bit from host bits, host network bits becomes 9 bits. Then what is remaining? Yes. Hello. Nimasha? Network, we have 8, the remaining 24 for host. You borrow 1 bit from host to network. Now network becomes 9. What is host? 23. It's 23. Exactly. So this is what will happen. Right? So this will create 2 subnets. Why? You are getting 1 bit from the other side, and then this becomes, yes, 23 bits. Okay. You are creating 2 subnets. Right.
අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා මේක ලියාගමු ඊට පස්සේ මම මේක ආයෙ පැහැදිලි කරනවා. let's write down this, right? To make more subnets in class A, bits from the host part are borrowed. This will change the subnet mask, right? To make more subnets in class A, you borrow bits from the host part. What happens if you borrow? Now it will change the number of bits in network. So we earlier said subnet mask. How do you generate subnet mask? You put ones for all the network bits, zeros for the remaining one. So earlier one has changed now. Okay. Finished? Yes, sir. Okay. Now let me write down this. So let me write a table, right? So in this table, I'm going to list down. Don't write down. I'm going to insert a table with network bits, subnet mask, bits borrowed, right? Subnets, cost per subnet, right? Don't take down. So I'm going to have network bits, and then host, right? Bits, then bits borrowed, then subnets. Okay, I missed one thing, subnet mask. I have to say here subnet mask. Bits borrowed, subnets, and then hosts per subnet. So you are going to tell me the numbers, right? I will start with the default one. So initially class A, how many bits are there? Network bits, how many bits we start before borrowing any? පටන් ගති පොතේ කීයද තිබුණේ අපිට network bits? Class A නම් මගේ ප්‍රශ්නේ network bits කීයද? How many bits are there for the network? Yes, Nimesha? Sir, How many bits are there for the class A network? Class A network එක network bits කීයක් තියෙනවා? 8. 8 bits. How many host bits then? 24. 24. What is the subnet mask? ඒක කටපැඩමින් දැනගන්න ඕන. What is the subnet mask? Class A. Yes, class A subnet mask. What is it?
දැන් පුතේ subnet mask එක අහන්නේ. subnet mask කියන්නේ IP address එක වගේම special number එකක්. What is it? ඒක කොහොමද හොයන්නේ? මං කිව්වා subnet mask එකේ මොනවද විශේෂය? 32 bit and මොනවද කිව්වේ? network bits මොකද වෙන්නේ? වලට කීයද දාන්නේ subnet mask වලදී? මතක නැහැ. 1 මේ තියෙන අපි මෙතන කතා කරන්නේ. ඔව් 1 දාන්න. එතකොට මේක class A නම් මොකක්ද එන්නේ subnet mask එක? 255 0.0. ඇයි 8යිනේ bit 8 එක කරන ඉතුරු ඒවා බිංදුව කරන. ඒකනේ අපි කිව්වේ subnet mask. එතකොට so when you put it like that, this will be 255.0.0.0. අපි bit සාම බරෝ කරේ නේ මේ පටන් ගත්ත තැන. ඒ නිසා අපි ගාව network තියෙන්නේ කීයක්ද? subnet 1යි. ඒක බෙදෙන්නේ බෙදිලා නැහැ තාම. කොච්චරක් තියෙනවද subnets? sorry කොච්චර host ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? ඔව් number of hosts in class A කීයද කිව්වේ? 16 million තියෙනවා නේද? හරිද පුතේ මේ ගානමනේ bits 24යිනේ නේද? එතකොට මේකේ තියෙන hosts computers ගාන මෙච්චරයි. පැහැදිලිද මේක? ඔක පළවෙනි. If it is not clear anything, please let me know. මෙන්න මේ පළවෙනි එක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉතුරු ඒවා තේරෙන්නෙම නැහැ. Are you clear up to this one? Yes, sir. Okay. Right. Now we'll create subnets. The subnet කියන්නේ දෙකට බෙදි බෙදි යන එක. එතන මුලදී අපි එක bit එකක් ගන්නවා එහා පැත්තේ. Now what is the network number of bits for the network is 9. 9 We borrowed 1 bit. Okay. So now how many bits for the host? 23 23. So tell me what is the subnet mask? Oh. කියතෙන් 1.9.23යි. බිටු 8 ගානේ වෙන් කරන්න ඕනේ. එතකොට කීයද එන්නේ? එහෙනම් එන්න ඕනේ කීවා කීයක්ද? 9ක් එන්න එපේ නේ. ඊට පස්සේ තමයි බිංදුව එන්න ඕනේ. 8යි 8යි හරිනේ. මේ කියන්නේ කීයද? අපි 8 නේ ගන්නේ. එකේ 8ක් කියන්නේ 255යි. ඊට පස්සේ කීයද එන්නේ? right? මෙන්න මේක. 1.7යි. කීයද එන්නේ? 1 2 නේද? එහෙම නේද එන්නේ? 1 2 4 කීයද එන්නේ වගේ? මේක 2 1නේ. 1 2 4 8 16 22 64 128යි. එහෙනම් එන්න ඕනේ 255යි 128යි ඊළඟට බිංදුවයි බිංදුව. ඔච්චරයි. දැන් අපි එක බිට් එකක් ගත්තා මේක දෙකට බෙදෙනවා. එතකොට මේකේ එනවා සබ්නෙට්ස් දෙකක්. හරි? එක මේක දෙකට බෙදෙනවා. එකක් මෙහාට එක බිට් එකක් ගිය ගමන් මොකද වෙන්නේ? අරක කොටස්
දෙකකට බෙදෙනවා. සබ්නෙට්ස් දෙකයි. ඒක තමයි මේ මෙතන පෙන්ලා තිබෙන්නේ මම මේ කලින් කිව්වේ කීදී. එක බිට් එකක් මෙහෙට ගත්ත ගමන් මේක දෙකට බෙදෙනවා. මේක ක්ලාස් C. හැබැයි ක්ලාස් A වලත් ඒකම තමයි වෙන්නේ. ඔරිජිනලි අපිට මෙච්චරක් තිබුණා. කීයක් තිබ්බේ? මෙන්න මෙච්චරයි. හරි? එතන හොස්පිට් ගාන අපි දන්න 23යි. එහෙනම් ඇත්තටම එන්න ඕන ගාන කොහොමද දෙන්නේ? කැල්ලකින් හදන්න ඕන මේක හරියට හදනවනම්. කීය දෙන්න ඕන? 2/23න් කීයද අඩු කරන්න ඕන? ඔව් කැල්ලකේ හදලා බලුවොත් පුතාට පෙනේ 2/23යි කියන්නේ 8 මිලියන 8යි 388,608යි එකෙන් දෙකක් අඩු වුණාම ගාන හදලා බලන්න මේක. මේක එන්න ඕනි 8යි 3යි 8යි 8යි 608. ආවේ කොහොමද කියලා ඇහුවොත් මේක ලියන්න වෙන්නේ 2/23 වෙනි බලෙන් අඩු කරනවා දෙකක්. නිකන් කලින් 2/23 බලෙන් අඩු කරනවා දෙක. ඒ වගේම තමයි උඩ 2/24න් අඩු කරනවා දෙක. පුතාට ඒක තේරුණාද? Did you understand the second line? Yes? No? No, sir. Right, good. එහෙනම් ඊළඟ තුන්වෙනි එක මට තනියම කරලා දෙන්න. 10, හ්ම් 22, හ්ම් mm, මොකද වෙන්න ඕනේ මෙතන? 22 කිව්ව ගමන් මේකට තව එකක් එන්න ඕනේ. තව එකක් අහම් 128 plus කීයද? 64, 64. 128 plus 64 කියන්නේ mm, 192, exactly. So the subnet mask is 255 192 92, dot 0, 0.0. 0, So how many bits you have borrowed? 2, 2 bits. So it will create 4 subnets. So the number of subnets equals to what? 2 to the power what? Hmm? 2 to the power කීයද? බිංදුවයි නම් 1යි. 1යි නම් 2යි. So how many subnets then? Number of subnets කියන එක එන්නේ කොහමද එතකොට? ඔව්. බරෝ කරලා තියෙන බිංදුවයි නම් 1 subnet එකයි. තනි එකයි. 1යි නම් 2යි. 2යි නම් 4යි. එහෙනම් 3යි නම්
3යි නම් ඈ Hayai. 6යි Ki. 3යි නම් මේවා බිට්ස් නේ 8යි. මතක නේද 8යි එහෙනම් 2 to the power මතක තියාගන්න bits borrowed bits borrowed 2 to the power bits borrowed විදිහට තමයි එන්නේ number of subjects හරි එහෙනම් හොස් ගන්න මට කියන්න මේක කැල් එකෙන් හදන්න වෙන්නේ කීයද දෙන්නේ 2 to the power කීයද කිව්වේ 22. ඔව් 22 වලින් අඩු කරන්න ඕනේ කීයද Deka. දෙක එතකොට එනවා පොතේ 4194 304 එනවා එකෙන් දෙකක් අඩුවම 302 එනවා හරි නේද එහෙනම් ඔක ඔය විදිහට තමයි වෙනස් දුවට ඕනම් තව හදාගෙන ගිය හැකි මම ඔය ඔක්කොම කතා කරන්න යන්නේ තව ඉදිරියට යන ඕනම් මම අවසානයක ලියන්න හරි අවසානයක මම එක පේලියක් ඉතුරු කරලා උපරිමව ගන්න පුළුවන් බරෝ කරන්න පුළුවන් ගාන බිට් කීයක්ද පුතා හිතන්න නෙට්වර්ක් බිට් 30ක් වෙනකන් යනවා පුතේ මොකද අන්තිම දෙක බරෝ කරන්න බෑ අන්තිම දෙක රිසර්ව්ඩ් ඒ නිසා 30ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන් නෙට්වර්ක් බිට්ස් වලට නෙට්වර්ක් බිට්ස් වලට 30ක් ගියාම මොකද ඔක්කොම තියෙන 22යිනේ අපි බරෝ කරලා තියෙනවා 22ක් හරි ඒතර 22 අපි ඔයා හොස්ට් නම්බර් එක කතා කරොත් මෙතනට ඉතුරු වෙන්නේ බිට්ස් 2යි host number of bits තියෙන්නේ 2යි හරි ඊට පස්සේ මේකේ subject mask එක පුතර හදලා බලන්න පුළුවන් ශ්‍රේණි 255යි 255යි මොකද දූ දන්නවා අන්තිම දෙක විතරයි බිඳු වෙන්නේ නේද අන්තිම දෙක විතරයි බිඳු වෙන්නේ අන්තිම දෙක කියන්නේ 1යි 3යි ඒතර 3ක් අඩු කරාම 252යි ඒතර 255 252 ඔන්න ඔහොම එන සබ්නෙට්ස් එනවා ගොඩක් කීයක් එයිද දෙකේ කීවෙනි බලයද 22 වෙනි බලයන්නේ මේ එන්නේ හරිද නේ දෙකේ බිඳුවෙනි බලය මම ඒකත් එහෙමත් ලියන්නම් මේ එන්නේ දෙකේ බිඳුව bits borrow මේ තියෙන්නේ දෙකේ එක මේ තියෙන දෙකේ දෙක එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ කීයද මාර කලින් කිව්වාගේ අර කලින් එකේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන මිලියන 4,194,304ක් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් දෙකේ 22 වෙනි බලයක් එනවා හරිද පුතේ සබ්නෙට් එන්නේ දෙකයි හොස්ට් දෙන්නේ හොස්ට් එන්නේ දෙන. ඒතර ඒකේ නෙට්වර්ක්ස් මෙච්චර ගාණක් හැදෙනවා. හැබැයි ඒක නෙට්වර්ක් එක තියෙන්න පුළුවන් හොස්ට්ලා දෙන්නයි. 2 hosts are there. තව එකක් මම අනිත් පැත්තට හදන්න. තව එකක් ඉන්සර්ට් කරන්න. මේක 29 කරන්න. 29 නම් හොස්පිටල් කීයක් දෙන්න ඕනේ? 3යි. මේක එනවා 255 255 255 අන්තිම තුන බිඳුව ඒ කියන්නේ 1යි 2යි 1යි 2යි sorry 4යි 2යි 1යි
හරි 17ක් අඩු වෙන්න ඕනේ 248ක් බරකොර බිට්ස් ගාන 21යි දෙකේ 21 වෙන එක පොත හැදුවොත් එයි මෙන්න මේ ගාන මේ කියනවා 6ක් ඊ 6 ඉන්නවා දන්නවා මේ හොස්ට් එක කොහොමද එන්නේ කියලා මෙන්න මෙතනදී කීය දෙන්නේ දෙකේ දෙවෙනි බලයෙන් ඕකේ දෙකේ දෙවෙනි බලයෙන් එකක් අඩු කරන්න ඕනේ හරි මෙතන ඉන්නේ දෙකේ තුන්වෙනි බලයෙන් එකක් අඩු කරන්න ඕනේ සෝරි එකක් නෙමෙයි දෙක අපි කලින් කිව්වා ඒතර මෙතනට එනකොට දෙකේ තුන්වෙනි බලය මෙතන ඉන්නේ දෙකේ එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් number of hosts number of host වෙන්නේ දෙකේ host bits වලින් අඩු කරන්න ඕනේ දෙකක් නේ මේවා තමයි පුතාලට විභාගේ පැත්තෙන් මතක තියාගන්න 2 to the power number of host bits minus 2 හරිද පුතේ තේරුණාද ඒක Yes, sir. right හොඳයි A class A subnets අපි කතා කරේ හරි හරිද පුතේ තේරුණාද ඒක right now let's take down right එහෙනම් අපි ලියාගමුද class B එක පුතා මේක ලියාගත්තද නැද්ද තාම හවුද ඔයා ලියාගත්තද මේක Sir, ටිකක් ඉන්නකෝ. ඔව් හරි හරි පුතා ලියලා ඉවරලා මට කියන්න so let's start with class B subnets so you remember we have network you have 16 bits and host you have 16 bits and it starts with in class B we discussed right if you go to class B we discussed it is the 1 and 0 so network we have only 14 bits available so since we have 14 bits available right you can have 16,384 networks that is 2 to the power 40 the remaining is 16 bits that's our host bits so the number of hosts are I mean valid
is 2 to the power 16 minus 2. So we will not use network and as well as broadcast ID. So that's why you subtract 2. Again, I will come to this point later on, why this subtraction 2 comes in. So the idea here is if you want to create subnets within the network, then you have to borrow from the host part, right? Host, we have 16 bits. You have to borrow one. Right, Nimesha, can you tell me the values for this? If you borrow 1 bit, what will happen? Yes, shall we start? Can you tell me? Yes, Nimesha. You have to borrow 1 bit from network. I will give you time to take down. So can you just tell me the answer now? 17. So this becomes 17, which means host become 15. 15. Right. If it is 15, what is the subnet mask? So if you have 17 for network, so that means we have 1, 1, 1, 1. So this is 8. This is 16, 17. And this is the subnet mask. So what is it? 255. 255. 255. 255. කටපාඩම් මතක් වෙනවනේ කලිනුත් මං කිව්වා. බින්දුව එකක් ආවහම 128. පුතාට ටික දවසක දෙමි කටපාඩම් and 0. How many bits borrowed? It's 1 bits. So that means how many subnets? ඒ ලොකු network කීයකට කැඩෙනවද? It will be 2 subnets. අපි කිව්වා 2 to the power 1. අර බාරව කරපු bits ගන්නට සමානයි කියලා කිව්වා. Same here. Same thing here as well. Then number of hosts, number of equipments you can have in the network. Come on, 2 to the power 15. 15 minus 2. Okay, 2 to the power 15 minus 2. 32,766. 32,766. So that is 2 to the power 15 minus 2. Right. So likewise, that's enough, I guess. So let's go to the end. Monkey antimata giyot, you can borrow only 30, or you can have maximum 30. You have to have host 2. So the subnet mask will be the same as earlier. So it will be 255, 255, 255, 252. So the number of bits borrows is 14. That means number of subnets are
2 to the power 14, that is 16,384. So that will be 2 to the power 14. And the least amount is 2. So that is, we know from here 2 to the power 2 minus 2 is this much, right? So we'll have this. නේද පුතේ? ඒ ටික විතරක් මම ලියන ඇති නේද? හරි. අර කලින් අපි කතා කරපු equations මේකටත් එනවා. ඒක වෙනම හින්දා ලියන්න ඕනේ නේ. But this is enough. Class B networks. පුතා ලියට ඉවර නම් කියන්න මට. So let's take down class C network. I'm going to just copy this. Right, class C network. So we are going to have class C, right?
in class C, we know that how many bits, right? That's 21 bits, right? If I'm correct. So we have 21 bits. 21 bits are allocated. So we will have 2 to the power 21. So that means we can have about 2 million networks. 209s. 2097152. So that means 2 to the power 21. And the rest. So what is the rest? That is, yes, we know 8 bits. So if you have 8 bits, we know it's 2 to the power 8. That is 256 minus 2. So we will have 254 hosts. So 2 to the power 8 minus 2. So make more subnet in class C. We know we have to get bits from the host path, and then this will change. So we have right now network bits total 24, then host is 8. So this will be 255255. Right? So that means this is this. So here we have 8 to the power 8. So that is 254. 254. Okay. So yes, Nimasha, tell me, what is the next one? You borrow a bit from, right? You borrow a bit from host bit. Now what will happen? 20, It becomes 25, 25 and host 7, becomes, it becomes 7 and the subnet mask is 255, 255. 255, 255, 128. Good. Okay, now you should be able to. We borrow 1 bit and what will happen now? 2, This is 2. 2 bit. 2, 2 to the power 7 minus 2. 2 means 126. Right. Let me have one more. Last one, 30. Host bit is again 2. So this is not changing. The number of bits borrowed this time it will be 6 because we have altogether 8. So the number of subnets is 2 to the power 6. So this becomes 6, right? 2 to the power 6 is how much? 64, right? 2, 4, 8, 16, 32, 64. And then subnet mask, it will be the same. No change. So it will be 2. හරි නේද පුතේ එහෙනම්? So if I delete, I hope this will come.
එහෙනම් මේකත් ලියාගමු පොතේ ලියලා අපි අදට නතර කරමු. මේ ටික හොඳට බලාගන්න. මේක තමයි විභාගයේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර. මේක අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න කීපයක් එනවා. So you should know better, right? And we'll stop for today then.